Hello everyone, welcome back to Abit Siksa. Etia ami azir dintur ketaman important guruttopurno news article er uporat alochona korim. Thik ase? So aji alochona koribologia topic keta hol আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া টপিক কেটা হল the death penalty statistics, India's judicial divide, আৰু second number হৈছে profiling waste speakers and NAMASTE scheme, MPLADS under the lens, development tool or political instrument. তো এই তিনিটা টপিকৰ ওপৰত নিউজ আৰ্টিকেলৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম যেহেতু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ পেপাৰত এই তিনিটা আৰ্টিকেল পাবলিশ হোৱা দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ যোনখিনি এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত হোক বা আমি জানিবলগীয়া কিছুমান কথা আছে তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম So প্ৰথম যোনটো আমাৰ আজিৰ টপিক আছে death penalty statistics, India's judicial divide. So কি কৰিছে Supreme Court has not upheld death penalty in 3 years report. তো 3 বছৰৰ পৰা Supreme Court কি কৰা নাই death penalty upheld কৰা নাই ঠিক আছে So ইয়াৰ ওপৰত কি আছে আমি চাম Latest statistics released by the Square Circle Clinic reports show that the Supreme Court of India has not confirmed a single death sentence in the past 3 years from 2023 to 25. From 2023 to 25, single death sentence in the past 3 years, despite lower courts issuing many such sentences. So আমি যদি last 3 years of sound যোনবিলাক lower courts আছে district court session court তো হেবিলাকে কি কৰিছে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে death sentences বিলাক ইস্যু কৰিছে তথাপি আমি despite this issuance of death sentences by lower courts আমি দেখিবলৈ পাও যে higher court অৰ্থাৎ supreme court এ last 3 years of not even a single death sentence কি কৰা নাই issue কৰা নাই ঠিক আছে এটো ৰিপৰ্ট দেখাইছে এটো ৰিপৰ্টত শো কৰিছে জুনে কাৰ ৰিপৰ্ট আছিল এটো স্কয়াৰ সাৰ্কেল ক্লিনিক So কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেটা আছে 2016 পৰা 2025 লৈকে the higher the court the lower the appetite for the news তো সেশন কোৰ্টত কিমান খিনি আছে হৈ আছে বুলি কৈছে সেশন কোৰ্টত হৈ আছে সেশন কোৰ্টত কি আছে সেশন কোৰ্টত কিমান খিনি death sentences হৈ আছে ইস্যু হৈছে handed out 1310 death sentences the assembly line so 1310 death sentences issue korise session courts and high court ami jodi saw 70 cases and supreme court saw 0% or zero confirmation rate in the last 3 years of zero confirmed case as a death sentencer as a result bottleneck of 574 prisoners on death row the highest in modern history so iman khini death sentences dise tar folot etiao 574 prisoners on death row বুলি কৈছে the highest in modern history so এতিয়া লৈকে modern history যদি আমি চাও highest বুলি কৈছে so judicial doctrine and legal procedure so আমি কেটামান যদি judicial doctrine চাও death sentences এৰ ওপৰত আগৰ কিছুমান যদি আমি legal procedures বা judicial doctrine চাও আমি অলপমান চাই লও এখিনি হয়তো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে যিকোনো পৰীক্ষা পাৰ্সপেক্টিভত হ'ব আমি জানি থোৱাটো ভাল ঠিক আছে Bachan Singh case 1980 Bachan Singh case in 1980 versus state of Punjab established the rarest of rare doctrine so মনত ৰাখিব যে rarest of rare doctrine এটো খুবই important পৰীক্ষাত আহে death penalty should only be awarded when the alternative is unquestionably foreclosed So yete prothom jonto judicial doctrine asile case asile hetu hose Bachan Singh case in 1980 versus state of Punjab tate ki korisile establish the rarest of rare doctrine so kunto case ot hoisile ami jani thua to monot rakha to important rarest of rare case to quote korisile doctrine quote established hoisile Bachan Singh case in 1980 rarest of rare doctrine or mote Death penalty should only be awarded when the alternative is unquestionably foreclosed. Jodi junto death penalty hoy should only be awarded when tetia he award koribo lage jodi alternative is questionably foreclosed. Junto ne ki ami
তাৰ অল্টাৰনেটিভ যোনটো আছে হেতু একদমেই বন্ধ হৈ গৈছে বা আমি হেতু তাৰ আৰু ঠিক কৰিব পৰা একো বেলেগ অল্টাৰনেটিভে নাই ঠিক আছে so rarest of the rare doctrine so এটা মনত ৰাখিব যে rarest of the rare doctrine was established in Bachan Singh case of 1980 so after that Machhi Singh case in 1983 1980 Bachan Singh case asile tar pisate ahisile Machhi Singh case in 1983 introduced the collective conscience test actions that so shock society that the death penalty is expected so Machhi Singh ki koisile Machhi Singh case ot koisile in 1983 koisile je enuga dhoroner case bilak to jot neki action shock society that the death penalty is expected to eta society এনেকুৱা ধৰণৰ কামে বা এনেকুৱা ধৰণৰ একচনে যেটা শক কৰিব ঠিক আছে শক কৰিব এটা society তেতিয়া কি কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছত death penalty দিব পাৰে বুলি কৈছে এই Machhi Singh case in 1983 then next to jori ami saw Manoj versus state of MP mandated that trial courts must collect mitigation reports, psychological and social background before sentencing. So, yate koa hoise je mandate korise je trial court chunbila gase must collect mitigation report collect koribo lagibo psychological and social background. A mitigation report ki hor psychological and social background before sentencing. Sentence korar agote death sentence diar agote they have to it is mandated that the trial court must collect mitigation reports অর্থাৎ psychological and social background reports কি কৰিব লাগিব collect কৰিব লাগিব then only decision লব পাৰিব Manohar versus state of Rajasthan then next case to ahe amar Manohar versus state of Rajasthan in 2011 suggested avoiding death penalty for young offenders generally 30 years or less than 30 years old. So, a case to ki hoisile Manohar versus state of Rajasthan 2011 case it suggested that avoiding the death penalty for young offenders are karone generally less than 30 years of age junbur manuhar junbilak offenders ase young offenders ase generally 30 বছৰৰ তলত আছে তেওঁলোকক death penalty দিব নালাগে কিয়নো 30 years or তলৰ junbilak manu থাকে তেখেত সকলক আমি চেঞ্জ কৰিব তেওঁলোকৰ যোনটো current state আছে হেতু আমি চেঞ্জ কৰিব পৰা যাব তো বিভিন্ন মেজাৰ্স লৈ পিনি but after 30 years হেতু অলপ দিগদাৰ হৈ যায় বুলি কয় হেতু কাৰণে কি কৈছে যে 30 years or আগৰ যোনবিলাক offenders আছে বা young offenders বুলি কৈছে তেওঁলোকক যাতে death penalty নিদিয়ে তাৰ কাৰণে suggest কৰিছিল Manohar versus state of Rajasthan so এইকেইটা আসলে কিটামান important judicial doctrine বা judicial legal procedure so critical issue identified এইখিনি আমি যদি চাম critical issue কি আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত এই আৰ্টিকল দুটা newspaper wrongful conviction the high rate of Supreme Court acquittals 15 out of 37 cases suggest that people are being sentenced to death for crimes that they may not have committed or where evidence was weak ঠিক আছে so enukwa 15 the cases recently Supreme Court acquitted korise then he acquittals khinir bitarat out of 37 cases 15 cases at ki hoise people are being sentenced to death for crimes manubulakok death sentence dia hoise for crimes they did not even do thik ase to sentence to death for crimes they may not have committed teuluke maybe nokora eta crime or karoneo ki korise teulukok death sentence dia hoise issue kora hoise teulukor against where evidence was weak enuka evidence strong evidence nai tothapi teulukok death penalty dia hoise maybe teuluke he kam to korai nasle he crime to korai nasle still teulukok ki dia hoise boli koise that sentence issue kora hoise teulukor against systematic delay prisoners spend an average of 5+ years on death row before being acquitted or commuted aru tar pisot ami dekhiboloi paun je kunuba jon manuhe crime korar pisot hei jetia death sentence issue kore hey death penalty loke rokhute about they have to wait for 5 years on the death row before being acquitted or commuted acquit ba commute korar agote Supreme Court dwara they have to ki kora wait for 5 years hey 5 years jodi teu commit kora nai crime to
then সেই 5 years to মানুহৰ precious 5 years to কি হৈ যায় লোকসান হৈ যায় inadequate defense trial court sentencing often happens trial court sentencing often happens immediately after conviction leaving no time for a proper mitigation hearing so কি কৈছে যোনবিলাক trial court sentence আছে হেবিলাক often happens immediately after conviction er pisote ki hoy jay hebilak start hoy jay then leaving no time for a proper mitigation hearing or kane time no hoy just after the ki hoy jay just after the conviction the sentencing process happen thik ase future outlook ba way forward jodi ami way forward sabole jao here law commission excuse me law commission 262 report jodi ami 262nd report on law commissioner recommended abolishing the death penalty for all crimes except terrorism a report khanar mote law commissioner recommend korise je abolishing the death penalty for all crimes except terrorism terrorism ok bad di terrorism or dore crimes ok bad di jiman khini belek crime ase teolukok ki koribole koise abolishing the death penalty for all other crimes except terrorism etu guna recommend korisila law commission and its 262nd report judicial shift the supreme court is moving towards life imprisonment without remission as a human rights allying alternative to the gallows need for reform stricter adherence to the Manoj guidelines at the session level to prevent wrongful sentence because stricter adherence to Manoj guidelines koise at the session level bilakot to have stricter adherence to Manoj guidelines to prevent wrongful sentences thik ase wrongful sentences bila ki koribo karone prevent koribo karone there should be stricter adherence to Manoj guidelines at session level courts so ekhini asile hey topic tur upor aji amar discussion so tar upore eta ami MCQ practice some which of the following statement best reflects the current statistical trend of capital punishment in India 2023 to 25 as per the NALSER report thik ase so ami jodi saw ki ki ase there has been a steady increase in death penalty confirmation by the Supreme Court to act as a deterrent hoy jano death penalty confirmation by the Supreme Court steady increase buli koise steady increase hoise jano steady increase আমি কম হৈছে বুলি কৈছিলো হয় না কম হৈছে বুলি কৈছিলো session court have largely stopped awarding the death penalty following the law commission's recommendation stopped no increase hoy goise hai na session court sir the Supreme Court has recorded zero confirmation rates despite a record high number of prisoners on death row eto ki hobo correct hobo hai na Supreme Court record korise 0% confirmation rate ba confirmation case of issuing death sentences High Court are now the final authority for death penalty confirmation as per the new judicial guidelines wrong so correct answer to ki hobo C so amar ajir next topic to hoise profiling of waste speakers and namaste scheme ami profiling of waste speakers khini samaji tar logote ami sam namaste scheme ki hoy so 84% of waste speakers from SC ST OBC groups government so eta aji news article ahise eta likha ase je 84% of waste speakers from SC ST and OBC groups jun bila waste speakers ase tare bhitorot 84% kuntu category pura belong kore boli koise SC ST or OBC groups Government tables data in parliament revealing the socio-economic profile of 1.52 lakh waste speaker under the expanded Namaste framework. So, junto expanded Namaste framework ase, tate government data liese table korise in parliament revealing the socio-economic profile of jiman khini 1.52 lakh waste speakers ase teulukor socio-economic profile ki korise
প্ৰফাইলৰ ওপৰত ডেটা ওলাইছে under the expanded namaste framework. So data to ami sam hekhini ki data uliase teluke. The latest survey highlights the intersection of caste and occupation in India's sanitation worker. So ami samje kunkhini caste or pra kuntu caste ba kuntu social background or pra jiman khini sanitation sector jodi ami sa worker ase ba tate employees ase 84.5% of the waste speakers belong to the marginalized communities অর্থাৎ SC ST and OBC যিমানখিনি 1.5 কিমান বুলি কলে 1.52 lakh waste speakers আছে তাৰে ভিতৰত 84.5% of the waste speakers belong to marginalized communities or পৰা belong কৰে, that is from SCs STs and OBCs. 60.3% are specifically from scheduled caste. তাৰে ভিতৰত 84.5% of ভিতৰত 60.3% specifically from scheduled caste. Scheduled caste or বুলি কৈছে 60.3%. So it is all over India India data উলিয়াইছে কিন্তু এটা note এটা আমাক দিছে যে Delhi and Goa are exceptions where general category workers from the majority. So only Delhi and Goa exception হয় তাতে কি দেখা গৈছে যোনবিলাক waste speaker আছে তাৰে যোনবিলাক waste speakers আছে তাৰে ভিতৰত আমি যদি চাওঁ majority of them are from general category in Delhi and Goa. But other general states আছে তাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ majority are from SC ST and OBC. Gender parity আমি gender parity দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ unlike sewer cleaning 95% of male waste picking is nearly balanced. Waste picking jodi ami saw 51.3% men and 48.7% women. Thik ase the fatal reality is 2014 859 deaths have occurred in sewer septic tanks necessitating the shift to mechanization. To kiman khini death hoise tialike boli koise sewer septic tanks or kamor karone since 2014 859 deaths. So etia ami samje namaste scheme keneka related hoy na namaste scheme ki hoy national action for mechanized sanitation ecosystem. To namaste full form ki hoy national action for mechanized sanitation ecosystem etu ki hoy is India's flagship initiative to replace hazardous manual cleaning replace karone with a digitized, mechanized and professional system. With a what? Digitized, mechanized and professional ecosystem. Who is covered? A namaste scheme or andarot kun ahe. SSWs, sewer and septic tank workers ahibo. Then waste speakers recently added waste speakers okolu ahibo. Add korise recently in June 2024 actually. So 1.52 lakh profiled as of January 2026. Total etialeke ami January jodi 2026 or bhitorot saw total year andarot thoka amar jodi saw ami kiman khini ase 1.52 lakh. Mission goal. Thik ase mission to goal ki hoy no? What are the goals? Zero fatalities. No that's in sanitation work. So jate ei sanitation work bilakor karone kuno deaths nohoy kuno manu mrityu mukhot napore hetu eta goal hoy 100% mechanization manual cleaning to be replaced by machines. Manual jon bilak cleaning ase he bilak ki koribo lage replaced by machines manuhe koribo na lage thik ase. Then formal identity turning informal workers into recognized sewer anti-professional jon bilak ase informal workers telukok recognized sewer anti-professionals bonuato eta formal identity diato eta goal hoy. Key benefit pabo এই নমস্তেৰ আন্দাৰত health free Ayushman Bharat PMJ অৰ্থাৎ free Ayushman Bharat insurance for workers and families, money one time cash assistance and 50% capital subsidies up to 5 lakh for equipments and loans, low interest loans 4 to 6% to help workers by cleaning vehicles.
then free PPE kits and safety training with 3000 stipend. So এইখিনি হৈছে কি বেনিফিট যোনখিনি নেকি এই নামাস্তে স্কিমৰ আন্ডাৰত বেনিফিচিয়াৰী খিনিয়ে পাব এক্সিকিউশন কোনে কেনেকে এক্সিকিউট কৰে কোনে কৰে মিনিষ্ট্ৰি executing ministry কি হয় joint venture of social justice and ministry of social justice and ministry of housing and urban affairs ministry of the full form to dia ministry of social justice and empowerment and ministry of housing and urban affairs reach covers all 4800 plus urban local bodies in India legal shield acts as the primary tool to implement MS Act in 2013 so to MS Act আছে 2013 or hetu implement koribole eta ki hoy implement koribor karone this is a primary tool to implement the MS Act of 2013 MS Act hol manual scavengers and their rehabilitation act ঠিক আছে in 2013 এটা act আহিছিলে যোনবিলাক manual scavengers আছে তেওঁলোকক 100% eradicate কৰিবৰ কাৰণে এটা act আহিছিলে in 2013 আৰু তাৰ যোনবিলাক provision দিয়া আছে সেই provision বিলাক কি কৰিবৰ কাৰণে implement কৰিবলৈ কাৰণে namaste scheme is a primary tool. So with reference to the Namaste scheme, consider the following statement. It is a central sector scheme. Yes, it is a central sector scheme and it aims to promote mechanized sanitation work and eliminate manual scavenging. Yes, it I mean alochona korilu hoy na Ministry of Social Justice and Empowerment is involved in its implementation. Yes. So all the three statements are correct. So answer ki hobo D. Option D correct hobo. So the third topic is amar MPLADS under the lens development tools or political instrument. There is no case for scrapping MPLADS funds. So MPLADS ki hoy etor bikhoye ami olopman sam ঠিক আছে ইয়া যেহেতু অলপ ডিবেট হৈ আছে এতিয়া অলপ নিউজত আছে MPLADS তাৰ মিসইউজৰ ক্ষেত্ৰত হক বা জি ক্ষেত্ৰত হক তো ইয়াৰ নিউজত আছে তো আমি ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান চাম যেহেতু আমাৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে MPLADS ৰ ওপৰত কি হয় তাতে the article আমি এটা editorial part ত আহিছে article তো আমি যদি চাও the article addresses article ত কি লিখা আছে অলপ চাইলো then আমি কি কৰিম তাৰ ওপৰত চাম the article addresses recent political friction regarding the elite misuse of MPLADS funds and defends the scheme's utility. It highlights that while administrative hiccups and utilization gaps exist, the scheme remains a vital tool for localized development. So koise the article address korise recent political friction political friction hoy asa regarding the elite misuse of MPLADS and MPLADS funds and defense schemes utility our defense of schemes utility kotha ki choli ase thik ase it highlighted that while administrative hiccups and utilization gaps exist the scheme remains a vital tool for localized development ekhini hoi thokar pasotu remains a vital tool for localized development. So what is MPLADS? MPLADS ki hoy central sector scheme that allows MPs to recommend development works in their constituencies. Etu eta ki hoy central sector scheme hoy কি কৰে to allows MPs to recommend development works in their locality. MPs bilakok allow কৰে তেওলোকৰ যোনটো constituency হয় বা locality হয় তাতে developmental work suggest কৰিব কাৰণে বা recommend কৰিব কাৰণে এটোৱে allow কৰে objective. Your objective কি হয় enable MPs to create durable community assets create MPs bilakok enable কৰে to create durable community assets and address local development needs আৰু যোনবিলাক local developments or কাৰণে needs আছে হে needs bilakok address কৰিব কাৰণে administered by কোনে administer কৰে Ministry of Statistics and Program Implementation Ministry of Statistics and Program Implementation কি কৰে administer কৰে key scheme details এই scheme to key details kita man ami sam launched in December 1993 so this 1993 December তে launch kora hoisile MPLADS scheme to type central sector scheme 100% funded by the union government so eto the central sector scheme hoy and entitlement kiman yate entitle kora hoise kiman fund entitle kora hoise 5 crore as per MP 5 crore per MP annually so released as a single installment via
the e-Saksi portal since April 2023. 5 crore per annum per MP to প্ৰত্যেকজন MP লৈ 5 crore per annum কি কৰা হৈছে দিয়া হয় allow কৰা হয় তেওঁলোকক ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে for কিহৰ কাৰণে কিহত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে for durable community assets and address local development needs. Nature to কেনেকুৱা হয় non lapsable unspent funds carry forward to the next year. যদি 5 crore এতিয়া allot কৰা হৈছে হে 5 crore যদি 3 crore use হল 2 crore যদি থাকি গল হে 2 crore to next year ৰ কাৰণে কি হৈ যাব carry forward হৈ যাব ঠিক আছে role of MP recommendations only role MP এ অকল ৰিকমেন্ড কৰিব পাৰে যে মোৰ এইখিনি এৰিয়া ডেভেলপমেন্টাল ওয়াৰ্কৰ কাৰণে ইমানখিনি পইচা দৰকাৰ হৈছে MP যোনটো লাজ আছে তাৰ ফাণ্ডৰ পৰা আমি হেতু কৰাব বিচাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ৰিকমেন্ড কৰিব পাৰে the district authority or collector or DM is responsible for sanctioning and executing the work হে কামটো কি কৰিব পাৰে sanction বা execute কৰিব পাৰে collector বা DM বা district authority যোনটো collector বা DM ৰ দ্বাৰা হেতু কি কৰা হয় execute কৰা হয় so utilization principles works must be non-recurring and asset creating non-recurring hobo lagibo aru asset creating hobo lagibo kam bilak benefiting the community to benefit koribo lagibo MPs can recommend work anywhere in the country not just in their constituency preferably in their constituency but it is not necessary that the recommendation should be only in their constituencies belag jega to teluka recommend koribo pare funds can be used for basic infrastructure funds to kot use koribo pare for basic infrastructure roads and community halls etc public health and sanitation are used koribo pare drinking water facilities educational sports infrastructure welfare for STs and SCs women children elderly disabled natural calamity relief as permitted jodi permit kora hoy so etc these are the place or where it can be used the utilization principles are these then ami jodi next sound okay so next ami eta practice MCQ anisu year uporot MPLADS or upor so MPLADS funds can be used for which of the following kihor kane use kora hoy MPLADS creation of durable community assets yes maintenance of existing infrastructure yes relief for natural calamities so eketa kamor karone kora hoy ne hoy creation of durable community assets yes maintenance of existing infrastructure yes relief for natural calamities if permitted so tiniota statement de correct hoy so answer ki hobo yate amar ulua nai D 1 2 and 3 so শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি ঠিক আছে so এইখিনি আসলে আজি কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আৰ্টিকেল যোনটোৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিলো কাইলে আকৌ আমি কাইলেৰ দিনটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আৰ্টিকেল খিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম so ঠিক আছে আপোনালোকে এইবিলাক অলপ চাব আৰু এমসিকিউ খিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে ৰেগুলাৰ বেসিছত ঠিক আছে আজিলৈ ইমানে আসলে থ্যাংক ইউ